Hello, grade 11. How are you today? In this lecture, I choose to start in grade 11 lessons اللي هو first lesson in your book اللي هو اسمه quadratic equations. Okay. The objectives of this lecture is objective 1 to study the existence of the roots of a polynomial of second degree. And I will see what do you mean by polynomial of second degree. Then we'll start solving polynomials of the second degree and then solve something called bi-squared equations. Okay, so our lesson today is called quadratic equations. So in this lesson, first let's start by the definition. In mathematics, a quadratic equation is a polynomial equation of the second degree. We know what to mean by polynomial, which is combination of variables and like this, in that way, okay, of the second degree. What do you mean by second degree? Second degree, it means that it is a polynomial like this one. The highest degree is 2. For this, we say it is a polynomial of a second degree. The highest degree, yani the highest exponent, the highest power is 2. Okay, so when we see a form like this, it means that it is a polynomial of the second degree. Okay, so this is a polynomial of the second degree, ax squared plus bx plus c. This is the form of our equation in this lesson. Okay, it's called a quadratic equation. Quad comes from the second degree. Quadratic يعني equation. It means that this polynomial of the second degree is equal to 0. Okay, equal equation to 0. Okay, so this alone is called the polynomial of the second degree. When it is equal to 0, it's called a quadratic equation. Okay, where x represent the variable or the unknown, and a, b, and c are called constants. Constants yani numbers. Okay, with, of course, a should not be equal to 0. Okay, since if a equal to 0, the equation is a linear equation. Okay, for example, هناخد examples نشوف. I write here in this region some examples. For example, 2x squared plus 3x minus 1 equal to 0. This is a quadratic equation. Okay, a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to negative 1. Okay, طيب if a equal to 0, يعني it means that 0x squared. Okay, if a equal to 0, it means that the x squared will disappear here. So it will be only 3x minus 1 equal to 0. This is not quadratic. Okay, this is not quadratic equation. It's called a linear equation. This is called a linear equation. When أخذنا linear equations أخذناها بgrade 8 وgrade 9 وgrade 10. اوكي هلا بجريد 11 في عندنا شيء اسمه quadratic equation, more advanced a little bit. Okay, طيب, so let's continue. The constants a, b, c are called respectively the quadratic coefficients. Okay, the linear coefficient and the constant term or free term. Okay, whatever it is, a is called the quadratic coefficient, which is the coefficient of x squared. B is called the linear coefficient, and c is called the constant. Okay, ax squared, a is called the quadratic coefficient since it is the coefficient. We know what to mean by the coefficient. Coefficient is the number that's multiplied by a variable. Okay, so a is the quadratic coefficient, b is the linear coefficient, c is the constant. Okay, but whatever it is, let's go here. Quadratic and roots. What do you mean by roots? Okay, quadratic, a polynomial of degree 2. For example, y equal ax squared plus bx plus c. As we saw in the beginning, ax squared plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, of course, with a non-zero. Here is an example, 5x squared minus 3x plus 3 equal to 0. Okay,
this makes it quadratic. شو هو اللي بيخليها quadratic؟ هو هيدا السكوير. okay. The name quadratic comes from quad, meaning squared, because the variable gets squared like x squared. It's also called equation of degree 2 or equation of second degree because the degree 2 that is coming from here. Okay. طيب roots, what do you mean by roots؟ لما أنا بقول root of this equation شو يعني root؟ okay. A real number a is called a root, not a the a اللي أخذناها. أي حيلا number a is called a root. خليه يكون بالرد of the equation, the quadratic equation ax squared plus bx plus c with a non-zero if a squared plus ba squared plus c equal 0. Chinese ها. اوكي خلينا نشوف انا اوكي هلا بناخذ example ونشوف شو يعني root. Root is the number that satisfy the equation. okay, that satisfy the equation. يعني for example خليني انا هون اخذ example x squared minus 2x plus 1 equal to 0. هاي quadratic equation. طيب try to substitute in the equation, for example, x equal 1. يعني try to substitute x equal 1. What do we mean? We mean that here we substitute x by 1. يعني each x here I will replace it by 1. So if I want to substitute, this will be like this. x squared يعني 1 squared minus 2 times x and minus 2 times 1 a plus 1. Is it equal to 0? Here. طيب 1 square it is 1. Minus 2 times 1 it's minus 2. A plus 1 equal 0? Yes, it is equal to 0. 1 plus 1, 2. Minus 2 equals 0. Okay? It's true. What does this mean? This means that 1 is a root of this. This means that 1 is a root of the equation x squared minus 2x plus 1 equal to 0. You get the idea? Okay? 1 is a root. If you substitute any other number, let's substitute x equal, for example here, let me substitute x equal 3. So it will be 3 squared minus 2 times 3 plus 1. Does this equal to 0? I'm checking if it is a root or not. Type 3 squared is 9 minus 6 plus 1. Is it equal to 0? No. 9 plus 1, 10. 10 minus 6, it is 4. So 4 equal to 0? False. What does that mean? It means that 3 is not a root. Okay? So, حتى تكون root, it should satisfy the equation. Satisfy the equation يعني أنا لازم يطلع معي آخر شيء 0 equal 0. لازم تطلع true. Okay? طيب هيدي كل this slide presented by this examples. إذا بتحسوا إنه هيدا Chinese أوكي فيكم تشوفوا هدول. تمام؟ طيب أوكي. Let's go here to the second or to the next slide. More examples of quadratic equations. For example, 2x squared plus 5x plus 3 equal to 0. In this equation, a equal to 2 and b equal to 5 and c equal to 3. Okay, يعني هيك لحتى نكون familiar أكتر مع الفورم تبع شيء اسمه quadratic equations. Another quadratic equation, x squared minus 3x equals 0. طيب ال a equal 1. وين ال a بتكون؟ قبل ال x squared. هلا ما في شيء هون يعني هي 1. اوكي؟ طيب ال b minus 3 لأنه المضروب بالx هو minus 3. طيب c ما في c يعني شو بتكون؟ بتكون 0. Okay, no c here, معناتها c equal to 0. Okay, طيب 5x minus 3 equal to 0. No. Is it a quadratic equation? No. لأنه نحن من الأول قلنا لما
حتى تكون quadratic equation it must contain the term with x square. هون ما في x square، في 5x minus 3. شو اسمها هاي؟ هلا أنا I'm supposing to say the name. أنا ما عم بسمعكم بس I'm supposing most of you are answering. شو اسمها هيدي equation؟ linear equation. برافو على اللي جاوب صح. Okay? linear equation. Okay? طيب هلا how to solve it؟ كيف أنا بحلها؟ اوكي هلا هي اخذنا بهيدا الاكزامبل انه اوكي this is a root this is not a root، بس اذا اعطاني equation قال لي solve it يعني find the roots. اوكي مش دائما نحن بدنا نقعد نعمل نجرب try no find the roots. how to find the roots. اوكي هلا there are three ways to find the solutions. اول way اللي هي we can factor او factorize. we can complete the square. بس هودي الاثنين ما راح ناخذهم نحن this year راح ناخذ we can use the special quadratic formula. هيدي اللي راح نركز عليها وناخذها. اوكي يلي هي بتقول هيدي اسمها الكوادراتيك فورمولا، هيدا بدنا نحفظها غيبا. quadratic formula x equal minus b plus minus radical b squared minus 4ac كلها over 2a. رح تستغربوا الموضوع انه هيدي الفورمولا منين اجت. هلا بعد شوي بنشوف انه هيدي الفورمولا مضبوطه وصحيحه، واذا طبقناها على quadratic equations حيجيب لي الانسر 100%، حيجيب لي الانسرز 100%. اوكي فاذا هيدي الفورمولا you need to memorize it well. لانه انا بقول لك use the quadratic formula to solve equation او quadratic equation given to you. You will use this. هلا شو هن ال A وال B وال C؟ ال A وال B وال C هن ال coefficients of the quadratic equation اللي هو AX square BX C. اوكي هودي هن ال A وال B وال C. فاذا هيدي بدنا نحفظها كثير منيح. اوكي minus B plus minus radical B square minus 4AC over 2A. هلا بعد شوي no worries رح ناخذ examples، بس هيدي بدي اياكم تسجلوها على الكابل بوك عندكم. اوكي طيب هلا there's something called discriminant. شو يعني discriminant؟ اوكي طيب like بس something sorry حسيت انه لازم ناخذ example here. I think it's better. طيب خلينا ناخذ example على السريع بعدين نروح على ال next slide. اوكي طيب ناخذ شو يعني discriminant وهالاشياء. for example انا قلت لك solve the equation مثلا. for example خليني اخذ شيء من شيء ثاني. x square minus 2x minus 15 equal to 0 مثلا. for example x square minus 2x minus 15 equal to 0 مثلا. اوكي طيب انت how to solve؟ بتقول لي اول شيء انه in this equation I have a equal 1 and I have b equal minus 2 and I have c equal negative 15 right. okay بتقول لي انه in this equation the solution is x equal fraction minus b. I'll apply it minus b يعني minus negative 2. So you'll substitute here a, b and c by their values. So minus b okay plus minus هلا بنشوف شو يعني plus minus كمان radical b squared كمان negative 2 brackets squared minus 4 brackets a يعني وهي اللي هي 1 times c اللي هي negative 15 close bracket over 2 times a. شو هي ال a؟ 1. وهلا بتصير تعمل calculate. خلينا نعمل calculate. شو بتصير؟ ها مرة واحدة. It will be 2 plus minus radical. خلينا نحسب هودة. 4 let me use calculator here. okay here هون بتصير 4 خلينا نقطع جنب هيك minus b minus plus 4 times 1 4 times 15 4 times 10 40 4 times 5 20 so 60 يعني 64. okay so it will be radical 64
over 2. okay يعني هيدا it will give me, continue solving, it will give me 2 plus minus radical 64 is 8 over 2. طيب شو يعني plus minus؟ هلا اجى وقت I need to split. شو يعني plus minus؟ هلا هي يعني مرة بلس ومرة ماينس، بس نحن بنكتبها هيك just to يعني to make it simplified. بس هي بالأساس minus b plus radical b squared minus 4ac over 2a، وتاني واحد minus b minus radical b squared minus 4ac over 2a. So this will be divided into two answers. يعني هيدا عندها two answers. 2 plus 8 over 2 2 minus 8 over 2. That's it. 2 plus 8 over 2 and 2 minus 8 over 2. يعني هذه بتصير 10 over 2 بتصير 5، وهذه بتصير negative 6 over 2 negative 3. So it has two answers. واحد فيهم 5 والثاني negative 3. Good. I think it's good till now. يعني بس هي العملية calculation، نحن بس نحفظ هيدا كله بصير على الكالكوليتر. You may use your calculator. It's very easy. Yeah. Let's go to something called discriminant. طيب شو يعني discriminant؟ discriminant هو the expression b squared minus 4ac. وين شفناها هيدي b squared minus 4ac؟ شفناها بالفورمولا هيا b squared minus 4ac، شفناها بهيدي الفورمولا هيا، شايفينها هيدي اللي جوا b squared minus 4ac. هيدي بنسميه هيدا الترم لحاله بنسميه discriminant. هلا بعد شوي بقول لكم كمان في سلايد بنسميه دلتا. discriminant. it's called the discriminant because it can discriminate between the possible types of answers. it can be denoted by D، أو هلا بعد شوي بنشوفه بالسلايد اللي بعدها بنسميه هيك delta. In your books, in some books اسمه D capital D، in another books بسموها delta هيك، يعني مثل triangle. هلا شو بتنفعني هيدي الديسكريمنت؟ طيب يا استاذ انا عندي ديسكريمنت b سكوير minus 4ac حفظتها. طيب شو بتنفعني هاي؟ هيدي بتنفعني here. 1 b squared minus 4ac او دلتا it's positive. لما انت تطلع ال b squared minus 4ac positive you will get two real solutions مثل ما طلع معنا هون. مش هون طلعوا اثنين solutions؟ نفس الشيء. فإذا هون طلع معي two solutions. إذا الدلتا positive هودي كمان بدنا نسجلهم عنا على الكابوك. if D أو discriminant أو دلتا positive يعني two real roots. if delta is 0, if the discriminant is 0, you will get just one real solution. one real solution بس. real solution يعني بيكون real number الانسر 5 3 وهالشيء. يعني both answers are the same. if delta is negative لا سمح الله شو بيطلع؟ no real solutions. هودي بسموهم complex solutions. يعني انت فيك تكتب لي complex solutions او فيك تكتب لي no real roots. no real roots فينا نكتبها هيك complex. رح ناخده هيدا lesson no real roots. هيدا التابل بلخص لي كل شيء اخذته فوق. فاذا الدلتا بوزيتيف بيطلع الانسرز بيطلعوا real and unequal، يعني two distinct real roots، يعني بيطلعوا اثنين roots مش equal لبعض، يعني two different roots. إذا طلعت الدلتا equal to 0 معناتها real and equal، يعني double root بنسميها، يعني اثنين roots equal لبعض يعني double root. هلا بعد شوي بناخذ example كمان. وإذا الدلتا negative يعني no real roots. هدول الثلاثة بدنا نسجلهم على الكوبي بوك وبدنا نحفظهم كثير 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 منيح. فإذا أنا في عندي شغلتين بدي أحفظهم صاروا لحد هلا بس بهيدا اللسن، يلي هن هيدي الفورمولا وهودي الكيسز. طيب so delta is the symbol of the triangle. The symbol triangle represents delta.
the solutions of quadratic equation if exist are in the form مثل ما قلت قبل شوي، يعني هيدا as conclusion of اللي أخذناه من قبل، أو يعني مثل تلخيص إنه شو طلع معنا x equal minus b x1. هلا بما إنه اثنين روتس بنسميهم x1 و x2 يعني it's okay، حتى ما في نكتب x equal okay، بكتبهم x1 و x2 من هلا وبالرايح. اوكي طيب، فإذا أول روت هو minus b minus radical delta over 2a، وثاني روت x2 equal minus b plus radical delta over 2a. اوكي طيب، هلا رح اخذ بهيدا التيبل examples. بدي اخذ اول example اللي هي هاي 3x squared minus 4x plus 1 equal to 0. اوكي ان شاء الله تكون واضحه منيح. I think it's clear واضحه، بس خليني نكبر التيبل شوي. اوكي yeah 3x squared minus 4x plus 1 equal to 0. Let's find delta. delta يلي هي b squared minus 4ac. شو بتساوي الدلتا؟ b squared. طيب قديش ال a here؟ خلينا نكتبهم. قد ال a here in this example 3 will be minus 4 will c 1. اوكي b squared يعني negative 4 squared يعني 16 minus 4ac 4 times a times c 4 times 3 times 1 يعني 12. so 16 minus 12 that's equal 4. يعني طلعت شو؟ طلعت الدلتا positive. طيب بما انه الدلتا positive شو لازم يكون عندي؟ we must have two distinct roots. Let's find the roots using the delta. Okay, so apply the formula. It will be x1 equal minus b minus radical delta over 2a. يعني minus b, you just substitute, that will be 4 minus radical delta or radical 4 over 6 over 2a 2 times 3 6. هون بس عم بعمل substitute. فأول answer حيطلع معي 1 over 3. اوكي تاني answer minus b plus radical delta over 2a. so minus b يعني 4 plus radical delta اللي هي 4 على 2 times 3 6. فإذا بيطلع 1. شايفين؟ طلعوا 2 roots. هلا أنت شو بتعمل؟ substitute 1 here راح يطلع satisfy. خلينا نجرب. اوكي بنجرب يلا. 3 times 1 squared minus 4 times 1 plus 1 does it equal to 0؟ نحن عم نشوف is it equal to 0؟ يعني أنا عم بكتشف عم جرب. 3 times 1 squared يعني بعد ما طلع I'm checking، مش عم جرب I'm checking if it's true. 3 times 1 squared يعني 3 minus 4 times 1 يعني 4 plus 1 does it equal to 0؟ It's clear. 3 plus 1 4 minus 4 0 equal 0. True صح. 1 over 3 same. جرب 1 over 3 كمان حتطلع صح. اوكي يلا بناخد another equation 4x squared minus 12x plus 9 equal to 0. delta equal b squared. قد ال b؟ هيدي ال b شايفينها؟ ال a 4 وال b minus 12 وال c 9. اوكي ما في مجال اكتبهم هون. so it will be delta equal b squared يعني minus 12 squared يعني 144 minus 4ac 4 times 4 times 9 احسبوها بتطلع 144. طيب بتطلع الدلتا equal to 0. طيب بما انه دلتا equal to 0 يعني the equation admits a double root. اوكي طب ليه يا حزركم؟ ليه يعني هون دبل روت وهون تو distinct roots؟ ليش ناسب سمنه وناسب زيت؟ واي؟ اوكي لانه اذا انت حطيت اذا دلتا equal to 0 يعني هيدا الترم خلص اختفى 0 وهيدا الترم 0. اوكي بس شو بيبقى عندي؟ اذا انت عملت ماينس 0 او بلس 0 ما حيضل هو ذاته، يعني ما حيتغير. اوكي فاذا الانسر بصير minus b over 2a. فهمتوا الايديا؟ فهمتوا القضيه كيف؟ هيدي معناتها انه why it's if the delta equal to 0 ليش بيطلع عندي هيك؟ اوكي لانه خلص radical delta يعني 0 خلص راحت، فاذا بيبقى عندي minus b over 2a بس. اوكي طيب فاذا x1 equal x2 equal minus b over 2a equal 3 over 2. شايفينها كيف؟ هيدي
أصفر عشان ما نغلط بينه وبين أول واحدة. تمام؟ yeah. Here 2x squared minus 7x plus 8 equal to 0. Delta equal b squared minus 4ac. This is a and this is b, negative 7, and this is c, b8. b squared minus 4ac يعني 49 minus 7 squared is 49 minus 4 times 2 times 8. 4 times 2 8 times 8 64. So 49 minus 64. شو طلعت الدلتا؟ طلعت الدلتا بهيدي الايكويشن طلعت الدلتا نيجاتيف. يعني the equation doesn't admit roots in R، أو في يقول no real roots. ريح راسي خلص بس no real roots. Okay. طيب till now it's clear I think. فإذا أنا بس بجيب دلتا، أنا بسألك بالسؤال يعني إذا قلت لك solve دغري أنت بتروح تعمل solve. إذا قلت لك check the number of roots أو find the number of roots of this equation بتروح بتجيب دلتا. إذا دلتا positive يعني 2 real roots. إذا دلتا equal to 0 1 double root أو 1 double real root. وإذا دلتا negative بتقول لي no real roots. بس هودي هن only. أوكي. طيب هلا رح نتعلم together طريقة كتير حلوة على الكالكوليتر. اوكي، هنتعلم طريقة كتير حلوة على الكالكوليتر. بس اجيب اللينك ونحطه ونحضره سوا. اوكي watch here. طريقة كتير حلوة على الكالكوليتر. يعني انا بصير بجيب على الكالكوليتر. اوكي بجيب دغري الروتس يعني. بس هيدي مش دايما بنستعملها، نحن لازم نكتب الفورمولا. ولكن هلا Hello and welcome. هلا بقلكم وات شو يعني شو البنفيتس للكالكوليتر. اوكي هي ان شاء الله تكونوا شايفين كتير منيح، يكون واضح الفيديو، طلعوا كتير منيح. مثلا انا عندي هيدي الايكويشن 2x squared plus 3x plus 1 equal 0. كيف انا بحلها على الكالكوليتر؟ اكيد عندكم هيدي الكالكوليتر اللي هي ال FX991ES بلس. ان شاء الله يكون عندكم نفس الكالكوليتر. اوكي هلا اذا ما عندكم اياها في ابلكيشن هلا ببعث لكم اللينك او على البلاي ستور تنزلوها. نكبس مود يطلع لي هون ليست، بكتب 5 equation. بنقي اي نوع من الايكويشن هي راح تكون النوع ثالث نوع. اوكي ax square plus bx plus c راح يكون third. بكبس اوكي عليها. اوكي بكبس يعني 3. فبصير بعمل insert لل A ولل B ولل C. يعني هي بتحط لي A B C. اوكي فاذا انا بحط ال A هي 2. هلا نشوف كيف. بكتب equal، بعدين ال B equal 3 كمان بكبس equal، بعدين ال C equal 1 وبكبس equal. طيب شو بيطلع عندي roots؟ بيطلع عندي minus half x1. يعني دغري هي بتعطيني x1 و x2. هلا اذا 1 double root بس بتحط لي x equal. اوكي هيدي هي القصة بس nothing else. اوكي فان شاء الله تكونوا شفتوا الفيديو كتير منيح. هلا بحط لكم اللينك للفيديو انا باليوتيوب. اوكي او اذا بتروحوا على اللكتشر PDF بتشوفوا للفيديو، او فيكم انتم تعملوا سيرش على اليوتيوب يعني اذا ما فهمتوا، او فيكم تسالوني عادي. اوكي طيب let's go to the next part اللي هو راح يكون اخر بارت. تعلمنا كيف نجيب الرولز للكوادراتيك ايكويشن من الفورمولا، وتعلمنا كيف نعمل تشيك. يعني انا ما بدي اياكم دائما تستعملوا الكالكوليتر، لا استعمل الكالكوليتر بس to check your answers only. اوكي او ببعض الكيسز اذا انا قلت لك you may use calculator فيك تستعملها، بس بدك تكتب you must write the way. يعني بتكتب انت الواي، بتكتب الروتس هاي هودي 2 روتس. اوكي بتكتب A B C equal كذا، وبتكتب هدول كلهم هودي اللي موجودين هون. واخر شيء بلا ما تحسب هدول الاشياء تروح تعملها على الكالكوليتر. ايزي فيري ايزي.
طيب هلا I'll take something أو some examples، بس هيك بعض الإكزامبلز لحتى يعني نتعود أكثر على فكرة الكوادراتيك equation. يعني مثلا شوف هيدي الكوادراتيك equation 3x squared minus 5x equal 0. Okay, it could be written like this. Okay, could be written like this. x into 3x minus 5 equal 0. هيك يعني بس تفرجيك طريقة حل إنه كيف ممكن إن إحنا نحل calculator. بس نحن we will not use this. We will use the formula a equal 3, b equal negative 5 و c equal to 0. okay, وبنحلها على طريقة الفورمولا. okay, بس هودي بس to show you some examples يعني بس not more. 4x squared minus 6 equal to 0. Also this you may solve it by different way other than the formula. بس نحن يعني راح نستعمل formula. هلا كيف بنحلها without formula? How to solve it without using the formula? بنكتب 4x squared equal 6 وبعدين بنكتب x squared equal 6 over 4 equal 3 over 2 يعني الطريقة اللي كنا ناخذها من قبل. بعدين كنا نكتب x equal radical plus or minus radical 3 over 2 يعني هي very easy. اوكي هون كمان some equations you may look just at them. يعني هذه بس some examples بس افرجيكم انه في some equations نحن ما بنقدر نحلهم يعني without using formula we may solve them. بس نحن خلينا هلا بما انه نحن بلسن الفورمولا خلينا نستعمل بس الفورمولا. اوكي طيب finally اخر idea باللسن راح ناخذ شيء اسمه باي سكوير equations. شو يعني باي سكوير equation؟ هي شكلها هيك ax power 4 plus bx square plus c equal to 0. طب شو الفرق بينه وبين الكوادراتيك؟ الكوادراتيك شكلها ax square plus bx plus c equal to 0. شو اللي صار here؟ يعني شو اللي تغير؟ اللي تغير هو this. اوكي بس يعني هون صار بدل سكوير صار في باور 4، هون بدل 1 صار في 2 عشان صارت هيك ax power 4 plus bx squared plus c equal to 0. طيب what's the relation between bi-squared and quadratic? We could change bi-squared equation into quadratic equation. okay رح ناخذ هودي الاشياء Chinese وناخذ example نفهمها اكثر. okay طيب فاذا to solve a bi-squared equation we use this way. اول way اول part substitute y equal x squared. okay that leads to the quadratic equation ay squared plus by plus c equal to 0. وبعدين the solution here. هلا I think انه لما تشوفوا هدول راح تتعقدوا وتقولوا اف شو هيدا وصعب كثير وما بعرف شو. انا برايي ناخذ example ونفهم لانه very easy not hard. okay راح ناخذ example ونشوف كيف. example solve the bi-squared equation 3x power 4 plus 5x squared minus 8 equal to 0. هيدي شو؟ bi-squared equation لأنه ال highest power فيها هو 4 يعني هيدي equation of degree 4. اوكي طيب شو الاشياء اللي كان هو عم يحكيني عنهم؟ يعني بيقول let y equal x squared. هيدي أول step. let y equal x squared شو يعني؟ طيب يعني إذا أنا قلت let y equal x squared اوكي then شو بصير ال y squared؟ إذا y هي x squared. طب إذا y squared يعني أعمل سكوير هون وسكوير هون شو بتصير هاي؟ x power 4. اوكي فإذا أنا شو في عندي؟ في عندي الإيكويشن x power 4 3x power 4 minus 5 plus 5x squared minus 8 equal to 0. هيدي that I need to solve. شو بدي أعمل here؟ I need to replace x power 4 by what? By y squared. I need also to replace x squared. يعني أنت بتيجي بتطلع فوق إنه أنا x squared I replace it by this اللي هي شو هي؟ y والx power 4 I replace it by y squared. بس شو صار في عندي؟ صار في عندي equation. شو هي الإيكويشن الجديدة؟ اسمها 3y squared plus 5y minus 8 equal to 0. هيدي صارت شو؟
صارت quadratic equation. Okay, can I use this way? Of course, yes. هلا okay هلا you need to solve this. Okay, إذا نحن رحنا حليناها here، إذا استعملنا calculator مثلا، هلا here you may use calculator, it's okay. 3y squared plus 5y minus 8 equal to 0. How to solve it? كيف بتحلها؟ Okay, بتروح على الكالكوليتر quadratic equation بتبص mod 5 3 and solve it. حط 3 و 5 minus 8 بيطلع لك answers. بيطلع لك y1 بيطلع لك answers. أول answer هو هيدا y1 equal to 1. I'm solving this equation. هي زي and y2 equal minus 8 over 3. طيب هيدي شو بتعطيني؟ بتعطيني إنه مش أنا قلت y1 equal 1 when I'm solving this. طيب شو هي y؟ يعني برجع للأساس. شو هي y؟ هي x square. يعني x square equal 1. طيب إذا x square equal 1 شو بتعطيني؟ x equal plus or minus radical 1 يلي هي بتطلع plus or minus 1. أنا بعرف من زمان إذا x square equal 1 أو أي number شو بتطلع ال x plus or minus radical this number، يعني تطلع plus or minus 1. وهيدي بتعطيني إنه x square equal minus 8 over 3. طيب عمرك شفت x square equal minus 8 over 3 minus number؟ no. فإذا هيدي rejected. أوكي، هيدي rejected. أوكي، فإذا أنا شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي x equal plus 1 و x equal minus 1. أوكي، فإذا هودي هن الأنسرز بس. فإذا هيدي الإيكويشن عندها بس 2 answers. هيدي الإيكويشن اللي فوق عندها بس 2 answers x equal 1 و x equal minus 1. أوكي؟ طيب راح أرجع أعيدها لأنه بحس ضعنا شوي يمكن. أرجع أعيدها بسرعة. والستبس راح يكونوا مرتبين. يعني هودي الستبس مرتبين أصلا. هرجع أعيدها بسرعة. What did we do here؟ شو عملنا؟ أوكي؟ اللي عملناه هو I'm going to solve this equation 3x power 4 plus 5x squared minus 8 equals 0. اوكي، هيدي الايكويشن انا to solve it ما في معي فورمولا. اوكي، فاذا شو بعمل؟ بدي احاول اربطها بشيء اسمه quadratic equation. فاذا انا بستبدل الاكس باور 4 والاكس سكوير، لازم احط محلهم شيء ثاني. اوكي، فاذا شو بعمل؟ بقول let y equal x square. بما انه ال y equal x square يعني ال y square equal x power 4. اوكي، طيب and then I go again to the quadratic to the bi-squared equation that I have it from the beginning. You may use your pencil. ليه بتستعمل البنسل؟ لأنه بس تكتب x power 4 بتمحيها وبتحط محلها x squared. سوري ال x power 4 معلش بتحط محلها قصدي y squared. اوكي، هون سوري هيدي لازم تكون 4. تمام، فإذا ال x power 4 اللي كانت عندي شو بعمل فيها؟ I erase it. يعني شو قصتنا مع الباور 4؟ هيدي الاكس باور 4 هيدي الاوريجينال 1. اوكي، بمحيها بحط مكان محلها y squared and same idea x squared بمحيها وبحط بدالها y and I'm solve this. When I solve this I get y equal 1 and y2 equal minus 8 over 3. طيب إذا ال y1 equal 1 هيدي بتعطيني إنه ال x squared equal 1. ليه؟ لأنه ال y equal شو؟ y equal x squared. إذا أنا برجع للي أخذتهم from here. So x squared equal 1 I solve it I get radical 1 يعني plus or minus 1 and here هيدي بتعطيني إنه x squared equal minus 8 over 3. Rejected answer لأنه x squared couldn't be negative, can't be negative. Okay, so that's it. Okay, طيب هلا here هون you'll go to you may go to the worksheet. It's okay. هيدي الورك شيت اللي عندكم اياها.
انا بس بدي احل لكم او بدي احل معكم بكل بارت وحده هون عشان اعلمك كيف تحل. اوكي طيب in number 1 for example here solve the following quadratic equations by using quadratic formula. number 1 هيدي حليناها قبل شوي بالاكزامبلز بس راح ارجع اعيدها مرة ثانية. اوكي طيب in number 1 what does A equal 1 what does B equal negative 2 what does C equal negative 15. okay so x equal بعمل fraction هيك minus b plus minus radical b squared minus 4ac over 2a هيدي الفورمولا. بعدين بعمل substitute minus b plus minus radical b squared. شو هي البي squared؟ يعني negative 2 squared minus 4 times a times c negative 15 over 2 times 1. هون بستعمل الكالكوليتر وبطلع الانسرز. هيدي بتطلع 4 سوري هيدي بتطلع 2 plus or minus radical 4 minus 4 times 15 حسبناها قبل شوي طلعت 64 طلعت كلها 64 على 2a يعني على 2. فإذا هون الانسر شو بصير 2 plus أو minus radical 64 يلي هي radical 64 دغري بنحطها a so 8 over 2. وهون بيطلع عندي 2 answers بعمل لهم split بالأخير. إذا 2 plus 8 over 2 2 minus 8 over 2. That way you will solve all this. Okay. فإذا بدك تحط الراديكال بدك تحط أول شيء A B و B و C. تحط هيدي ستيب وهيدي ستيب وهيدي ستيب وآخر شيء بتحسبهم. Okay. Finally بتروح على الكالكوليتر and check your answers. Okay. Check your answers on the calculator. all those هودي كلهم بدك تحلهم بنفس الطريقة. هلا مثلا مثل نمبر 4 ناخذ x square plus 3x ناخذ 12 to the other side شو بتصير؟ minus 12 equal to 0 وبنكمل عادي. اوكي؟ طيب question 2 state the value of the discriminant for each equation then determine the number of real solutions of the equation. شو عم بقول لك؟ state the discriminant يعني جيب الديسكريمنت then determine the number of the real solutions. ما تجيب السوليوشنز ما تعمل مثل فوق بس انت بدك تحسب لي الانسر. فاذا هون A equal مثلا number 1 A equal 0.2 B equal minus 1.5 و C equal 2.9 فبنجيب دلتا نحن دلتا اللي هي B squared minus 4AC. I'm not doing calculations here. انت بتعمل لها substitute and find it. إذا طلعت 0 بتقول لي 1 double root. إذا طلعت positive بتقول لي 2 distinct real roots. إذا طلعت negative بتقول لي no real roots. يعطيك العافية. بس هودي هن مش أكثر ولا أقل. أوكي مثلا النمبر 5 شو بتكون؟ 2.25x square minus 3x بتجيب الماينس 1 لهي بتصير plus 1 equal to 0 وبتقول لي إنه ال A 2.25 ال B minus 3 وال C 1 و continue solving that way. اوكي هيك يعني تمام. طيب النمبر 3 بس بدي لكم كيف تحلوا the first one لانه حسيتها صعب شوي عليكم يمكن اول مره. هي x power 4 plus 2x squared minus 3 equal to 0 بتحط على جنب let y equal x squared يعني y squared equal to x power 4 تمام. طيب بما انه y squared equal x power 4 so you may do like this. you may write هلا تعمل substitute x power 4 شو بتصير؟ بتصير y squared x squared بتصير y equal to 0 get y احسب جيب على الكالكوليتر احسب الواي اوكي وبعد ما تحسب الواي بترجع بتحط x square equal وبتكملها اوكي solve it عادي تمام. فاذا بس حبيت اقل تكون على الورك شيت how to solve لانه هذا الدرس جديد يعني منه revision from the last year. نحن anyway باول ويك لما نفوت يعني face to face رح ارجع اعيد هود الاشياء بشكل هيك يعني مختصر واللي عنده سؤال طبعا face to face في يسال قد ما بده. اوكي thank you and bye bye. بتمنى تكونوا فهمتوا كل شيء. يلا سلام.